グッドイブニング皆さん。あ、今グッドイブニングって言ってるのは現地時間でグッドイブニング。グッモーニングジャパン、グッドイブニング。ヨーロッパ。おはよう、おはよう、おはよう、おはりゃです。今日はアリアン5、朝ね、本当はスターライナーが打ち上がるはずだったんですけど、よいしょ、なおかちゃんのね、騒動でちょっと打ち上げが遅れまして、今日はこちらのアリアン5ちゃんの打ち上げがあります。で、この後にまた天下の打ち上げもね、あるので、今日は2つロケット打ち上げ見れると思います。よろしくお願いします。夢に向かって頑張るロケット、ロケット実況 VTuber の宇推くりあです。よろしくお願いします。リアって呼んでね。おはりありがとうございます。さてどうしようかな。じゃあね、これを映すか迷って、これをね映してねやるか迷ってるんだけど、なんて言うのかな。後ろのねやつもさ見たいんだけどさ、ちょっと待ってね。喋ってらっしゃるところリア多分すぐ訳せないから、これ見ましょうか。ごめんね。よし。で、なんか面白いこと言ってそうだったらこっちに変えますね。さて、今日のミッションディスクリプションいろいろめっちゃね書いてて、なんか形変わった、なんかだいぶ分かりやすくなった気がするんですけど、ここにね打ち上げの時間とか書いてます。で、今回打ち上げる衛星ちゃんハテライトって書いて2つあります。スター 1D2 ってやつとユートラスクアンタムちゃん、この2つの衛星が打ち上げられます。リアこれさ、もしかしてあれ BGM 入ってない？ BGM これ違う。はい、はい、おはりやおはりや、来てくれてありがとうございます。放送通信衛星とそれから量子通信衛星って感じらしい。お、ほい、ちょっとこっち面白そうなんで書いてみますね。打ち上げがあった後、数分後に分離をしますって言ってます。そしてフェアリングが分離。ここで8分後にメインエンジンのカットオフがあります。マニューバーって言ってるね。アッパーステージの燃焼が8分49秒から始まって、こうやって基地局をどんどん中継していくんだね。飛んでいってやっとアフリカの上ぐらいでファイナルオービットにリーチって言いました。もうそろそろそのタイミングで最終的な目指す軌道に到達するので、そこで分離かな。そしてシルダのセパレーション。Okay, so those are all the points we have to follow, especially with you, and so you will be the one commenting with us all those key points happening during the launching. Well, thank you very much, Amandine. You stay with us. We'll come back to you shortly after.
But before we have, we are going to take a なるほど。 look at Star One D2, one of those two satellites that will be launched tonight. Star One D2 will improve 今 access to 回 high 飛ぶ quality entertainment 2 and つの衛 information 星 services in Central and South America, and it will の話をしてる。 also connect undeserved population. Let's have a look at the report. セントラルサウスなってて南米かな。スター 1D2 ってなんじゃろうか。 Star 1D2 as powerful, hybrid, and 4-band satellites. Multi-mission, high performance, and connectivity. Star 1D2 is the largest satellite ever launched for めちゃくちゃ Omnitel. 大きいねこれ。 It is the latest in a fleet of 12 satellites. Its role? To boost the coverage of satellites already placed into orbit for the operator. 通信 Claro の is a leading 用の衛星 telecommunications すごい company, 大 and きい。 Omnitel is part of it. 聞き取れるかな。 Satellites will continue to be an important part of our infrastructure and business. We are part of the American Mobile Group, a leader in the telecommunications market in Latin America. Star ラテンアメリカ向けのコミュニケーションサテライトと言ってますかね。 in the United States. 南米あたりの The 方 satellite かな。 will be launched into geostationary orbit 36,000 kilometers ジオ above ス our テーショ heads. ナリーオービットって書いてますね。聞いたことありますかこれ。ジオステーショナリーオービット。たまに言ってる。 Stationary communications market. We have been working on this satellite here at Maxar since the fall of 静止軌道。 For over the past 36 years, Omnitel and Arianespace have developed a strong and fruitful partnership. Since its creation in 1985, the Brazilian operator has entrusted the launch of all its satellites to Arianespace. And Star 1D2 does not escape the rule. The CEO of Omnitel explains to our journalists why the company always chooses アリア an 来てくれてあ Ariane りがと We う。 are working with the key international players to have the best combination of technology, cost, and performance. Star 1D2 will improve access to high-quality telecommunications and television services. High It's quality intended to meet the needs of television. individual users, but also for businesses in South and Central America. The new satellite coverage will reach millions It of is people. called Star the 1D2. most important Yes, Star technological challenges1D2 だと that 思う we。had to overcome to 1 build 個目 this の衛星の satellite こと were だ the ね fact これ。 that there were many diverse payload bands to make this satellite operational. This hybrid satellite is composed of 4 different bands. 4つの The X 別 band is 々の for バンド military use only. 帯で Star 1 C 使え band ますと。 has exceptional power. X バンドと Thanks to this, the satellite will be able to offer television coverage to more than 20 million satellite dishes in Brazil. The Televi? KU band will accompany the country's transition to 5G, a government requirement. 5G も関係してるみたい With で the すね。 KA band, Star 1D2 will それが significantly X バンド increase かな。 its で mobile、今が coverage A バンドの capacity, 話し particularly て in the る。 north of Brazil, which is one of the regions most affected by terrestrial connection problems. All of this will of course greatly benefit the population here. Each satellite beam will be able to connect 4,000 schools to the internet in the most remote areas. The development of the インター KA ネ band ットが in も Brazil っと will たくさ also んの have ところ an で使える important なる。 impact on the agribusiness market. To reach remote areas is our aim to be the best option in all the market. With a great coverage of satellite, we will help transform businesses by bringing more possibilities for companies to reinvent themselves and to improve their service, in addition to providing people with more ways to communicate and be entertained. Star 1D2, like the rest of the Star 1 fleet, Star will be 1D2 controlled さん and monitored from the largest こんな satellite ところで control center in 使 Brazil ってるの and か。 Latin America, the Guaratiba Center. ティー Created バ in ーセンターっ 1983, て言ってる it ちょっ is とこれあれ located だ in the ね。 west いやね side of 全然 Rio 来 de てなくて Janeiro. 申し訳ない But before taking off into space, 字 the 幕をオンに satellite した had ら to go 少し through マ another シになるか somewhat な。 delicate journey. Its transport from Palo Alto to Kourou in one of the largest cargo aircrafts in the world. お、ベルーガ Star 今の 1D2 is now ready for ベルーガ its じゃん。 ride into space. 動画の音量がちっちゃい。オッケ Before ー this。satellite takes 動画の off 音 and 量 finds 少し上げてみ its ます place ね。 amongst the どうかな stars, これぐらいでいいか let's welcome な our space expert, Raphael Chevrier. Welcome, Raphael. Welcome. Hello. You are a business developer in charge of innovation at Arianespace, and the question I want to ask you tonight is, today we can talk to whoever we want, anywhere in the world, but what about tomorrow? What does tomorrow hold?
Well, first of all, ね、 I'd めちゃ like くちゃ to 大きい。 remind that half of the population worldwide still lack of a reliable internet connection. And so satellites are really the perfect solution to come in addition to the terrestrial network. 結構ね、アリアン to スペー provide スはね、 connectivity ギリギリまで見せてくれないん where ですよ it's ね、 just 意外 too と。 expensive to put a cable there. I'm thinking of archipelagos, deserts, and mountains. And just to give you a recent example, we launched last year a Japanese satellite, BSAT-4B, who is right BSAT-4B の now 話してる。 providing TV broadcast in high definition for the Olympic Games that are happening right now. And I just wanted to remind that BSAT-4B の話し yesterday て今。 we had an engineer オリン at ピックの話してる。 Astrid Guya, who won the silver medal in fencing, and I want to congratulate her. Wow. Yeah, congratulations. What I understand is that it can change things for me as an individual, but フェンシングって言いました？わかんないや、ちょっと聞き取れなかったけど、オリンピ what ッ will クの it change 話 for してる。 companies? We can think of like very unlimited application there. If you have like a strong connectivity, you can apply it to moving targets like trains, boats, autonomous cars, planes, and etc. There are strong implications in telemedicine also, with tomorrow doctors being able to really take care of a person's health remotely おは in にゃ real 来てくれ time てありがと and う。でも to 下 assist, まだ for 打ち上がって example, ない a から大丈夫だ chirurgical よ。 act at distance, and also all applications related to Internet of Things, so that トラ tomorrow ンフランスア you クセン can ト。あー、フラン actually スの monitor your 確 house かに at アク distance セントだからか remotely な。 in real time. いつもと違うなって感じがする Thank ね you。for all those information. You stay with us because we are going to focus now on the second satellite that will be into orbit tonight. Yes, Baptiste, and this How satellite to is understand Eutelsat American English Quantum. speakers? It was developed How by to understand ESA for with the American English operator speakers? Eutelsat and the satellite そうなんだ。 manufacturer アメリカの Airbus. 英語話者にも難しいことなの、聞き取るのは。何言ってるか分かるかっていうのは。To understand how innovative it is, let's watch this short report. もう一個の衛星のビデオが出てきま Placed した a ね。 few days ago on Toulouse's Airbus defense and space facilities in France. エアバ It ス is here that the manufacturing teams were preparing to ship the satellite, Eutelsat Quantum, before its long voyage to French Guyana. A rigorous operation in a sterilized room under controlled atmosphere. あ、す This ごい。 3.5-ton jewel of technology is the new キラ benchmark キラ。 in telecommunication satellites. The Eutelsat Quantum will be the first world commercial telecommunication satellite fully reconfigurable in orbit. Standard geostationary satellites are configured during construction over fixed coverage. With this new generation of satellite, you will be able to modify the coverage and to pinpoint a specific Modify, area and to 改善す define a る。 route to follow a plane or a shipping vessel. これ船とか言ってました。ピンポイントでルートを決められるみたいな。 and is a great example of 船のルー international ト。 cooperation. As you can see, the final assembly is done here in our facilities in ルー Airbus トをピン Defense ポイン Space ト in で決 Toulouse. 定でき You る can see satellite behind 的 me. な感じのことを言って And る。 it's す made ごい of。many components coming from Europe. The platform is coming from our subsidiaries, SSTL, for which we have developed these products for the low range of our satellites. The fully flexible, innovative payload has been designed and built in Airbus Defense and Space in Portsmouth, where this payload has been totally innovated. So the development of Eutelsat Quantum Active Antenna is a new technology that is developed in Spain and that is paving the way, positioning Airbus Spain. as a leader for flexible payload. Contact with your What Eutelsat makes and Eutelsat ESA. Quantum so groundbreaking is its new multi-beam antenna. As we can see in this visual animation, its technological feat lies in its mobile aspect. One of the main challenges and a great achievement for Airbus is the groundbreaking multi-beam active receive antenna named ELSA+. 止まっちゃった。止まっちゃった。止まっちゃったよ。これは元動画が止まってる気がする。止まりましたね。あらららあらららあらららら
もう一回リロード。リロード。みんなどう？フランス語版流れてる？フランス語版に移動するか。元が止まってますね。だよね。止まっちゃった。フランス語版に行きますか。ちょっとどうしようかな。Finally, our customers order a satellite with a specified mission unchanged throughout the whole lifetime of the satellite. In the case of Eutelsat Quantum, our customer is able to reconfigure by software control in order to adapt to changing market conditions. Quantum is leading in the field for software-driven payloads on commercial spacecraft, because it is the first to respond to a market demand for ultimate flexibility for customers. With this new standard and flexibility, Eutelsat Quantum will provide communications on the move as required by aeronautical, maritime and land transportation. It will also provide a rapid response to civil protection, natural disaster response and security missions, all using the latest encryption technologies. In a few minutes, we'll be linking up to Kourou for the launch of the Ariane 5 rocket. But for the moment, Raphaël Chevrier, our space expert, is with us. Raphaël, let's talk a little bit more about Eutelsat Quantum. And in the report we just watched, we talk about a geostationary position. What it is? Yeah. Well, this is the position where the satellite is actually going. It's at 36,000 kilometers from the Earth. It is a very convenient orbit for telecommunication satellites because the movement of the satellites there are synchronized with the rotation of the Earth. It means that they can actually provide the same applications all day long to the same region because they are facing the same region. So they're turning with the Earth at the same time. Exactly. Okay. So 24 hours a day they can deliver services there. And also we've heard about the fact that the satellite will be placed at 48 degrees east. Same question, why? Well, because this location corresponds to the region that the satellite wants to actually deserve the application. So in this case, it corresponds to a broad region from Europe to the Middle East. And well, you've heard in the report that Eutelsat Quantum is actually like a real concentrate of technology because this is a reconfigurable satellite. It means that it is as flexible as operating several orbits, several satellites in orbit at a time, and it can quickly adapt to the market change geographically and in terms of frequency bands. So it's a real game changer. Yeah, it is opening a new way of doing business in space. Yeah. Oh, thank you very much, Raphael. And for all you watching us live, just stay with us because we'll be heading back to Kourou in a couple of minutes. But just before, let's watch what's coming next. What's next? Tonight on Road to Space, we are live from Guyana. Oh no. 頑張れファー頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れイエイイエイイエイ。はい、じゃあね、リアはこっちを出しましょう一瞬こっちで見てるんですけど、今ね地球の近くにいる軌道と地球の遠くにいる円とあって、この遠くにいる円が今回静止軌道と呼ばれている軌道のはず。ちっちゃくて見えないかな。 Onboard a rocket. You want the answer? Stay aboard Road to Space 3万 and enjoy the 6000キロの ride. 丸です。はい。 In less than 10 minutes, Ariane 5 will be lifting off from Kourou in French Guyana. But for the moment, let's welcome to the studio Mathieu Chez. Good evening. 聞こえますかね。 Mathieu, you've been working for Ariane Group for the last 18 years. You were part of the Ariane 6 development program, but we'll talk about that later. For the moment, we have a question for you and Raphael from our social networks, which should be coming up just behind me here. This one is from Daniel Fisher, a tweet. Do Arianespace and ESA have a defined opinion about the precise altitude where space begins? 100 kilometers or less or more? Well, this question probably refers to the recent debate there was between two entrepreneurs that went to space. Richard Branson, who went to 80 kilometers of altitude, which is recognized as the space limits by NASA, and Jeff Bezos, who went to 100 kilometers of altitude, which is recognized as space limits by the International Aeronautical Federation. The reason for this debate
is that the atmosphere is a continuous medium with no like real limit. You can travel hundreds of kilometers and you will still find particles like in space. So as a matter of fact, the atmosphere ends at 950 kilometers from the Earth. We don't really have this debate at Arianespace because we are launching satellites well above 100 kilometers of altitude, several hundred kilometers of altitude. And so we launch the satellites there, and it requires a huge amount of energy, right? Yes, but okay, maybe you do not care about that, but when you're designing rockets, this is really a huge matter, because as you said, you're going through a continuous medium, you know exactly how you need to model it very precisely when you do simulations, because even though at 80 or 100 kilometers, you don't have that many particles. Still, you are going through this medium at a very, very high speed. We're talking about 2 kilometers per second, and you know how many kilometers per hour it is, right? Yeah. Yeah, 7 to 8 thousand kilometers. Yeah, you need the conversion, of course. So from there, all the particles you will heat will create some aeroflux, and you need to be very aware of that in particular. はい、ちょっと今音切ってロケットの様子のこの中身とかね見てます。見えますかね、ちょっとちっちゃいかな。さっき軌道の話と衛星の話をねしてらっしゃったんですけど、今回飛ばす軌道がこんな感じ。ロケットがここから飛んでくるっと回って飛んでいってここに来た時にロケットを噴射します。ここで噴射するとこっちに行って、そうこれがね静止軌道、ここに書いてあるジオステーショナリーオービットです。でトランスファーオービットっていうのがここに移行するところの話で、今回乗ってる衛星2つあるよっていうのをさっき言ってましたね。スター 1D2 っていう衛星ちゃんとユーテルサットクワンタム。さっきエアバスの工場内で組み立ててる様子とかね出てました。すごいかっこよかった。結構大きい衛星です。重さ3461kg。キログラム表記助かる。こっちのスター 1D2 の方は 6190kg って書いてますね。これも重たい。でこっちのスター 1D2 サテライト、なんかさっき南米とか言ってましたけど、なんかね4つの帯域の通信をできるっていう風に言ってましたね。ほらこのちっちゃくてさ、今画面に映す分にはもう多分読めないと思うので、またこういうのをダウンロードして見てみてください。こっちはね通信用の衛星のはずです。でなんかあれも聞いたのは、なんかフェアリング変えたって話も聞いたんだけど、どこがどう変わったかってところを検索してる間に朝になってしまったフェアリングが変わったっていう話をしてる人がツイッターにいた。でこっちの衛星は量子通信衛星で合ってると思います。今ねコントロールームの話をね裏でしてるので、そろそろねロケットになると思う。そろそろ打ち上げなのでは。そうなんですけどね、元動画が映ってないからロケット。失礼。でアリアン5のこの子、ちょっと待って、リアね、こっち聞
聞きながらできないから少し音量こっち下げられなかった音量。いや、アリアン5の中身がこんな感じ、図解みたいなんで感じでかっこいいんだけど、どうかな。フェアリング治った？で、ここにブースターあって、モーターあって、バルカン2エンジンというエンジンあって、ここが真ん中のステージで、ここで切れてアッパーステージがこの辺から始まって、ここから先がフェアリング。結構2個も重い衛星を乗っけられるので、かなり大きなロケットです。このフェアリングだけ高さ17メートルあるらしいよ。本当に打ち上げ全然映んないんだね。あと2分なんだけど。ここなんかコントロールセンターらしくて、今コントロールセンターの話をねしてらっしゃるんですけど、めっちゃ直前まで何も映らん。じゃあ音入れます。 Overseeing the entire lounge. And on the other side of this glass wall, you can see that tonight we have an audience. They are from the clients' teams and from the spaceport. And we also have a few outside guests. As you can see, they are opening the door to actually let the public outside in order for them to actually be able to watch the show live from the terraces. Well, thank you very much, Cyrielle, and we'll let those people concentrate because we are 1 minute and 28 seconds. We are 1 minute and 20 seconds. So from the lift off. So now we're gonna watch the show because this is what we are here to enjoy the show. And yeah, cross fingers. That's not exactly how we call it as engineers. Yes. 打ち上げのエンジニアさんも1分前までにこうワイワイ騒がれて大丈夫なの？そこめっちゃ気になるけど、いいんだね。1分前とか超ドキドキだけどね、打ち上げの。はい、あと50秒で打ち上げです。初めてお会いできましたアリアン5ちゃん。なかなか形としては珍しいかもね。なんか横に2つついてる。そんなことないか。4つついてるとかはあるけど。I lived that so many times. You don't know all the things that can happen. So I'm really focused. It's difficult for her because she has information on one side talking to her. さあ、 15 seconds. あと15秒。 Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, フランス語かな？ 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. 着火。 Allumage Vulcain. リフト。タワークリア。でっかい、すごい。Maneuvers ongoing. おー。 So impressive. Remettre à bord nominaux. Well, we have just seen Ariane 5 disappear towards space. Do stay with us, everyone, because what's going to happen next is as painful as the next launch.
This is of course the moment when the two satellites 待って、まだ映ってない後ろにね、まだ separate from the launcher and are placed into orbit. But that's not all, is it, Baptiste? 見せてよ、もっと。もう見えなくなっちゃった。雲図をした。雲図をしたか。I'm gonna ask Amandine. So Amandine, how many kilometers does Ariane 5 travel before the launching of the satellites? So, in fact, Ariane 5 is not going to go to the GEO orbit, this orbit of interest. That would be quite a journey. So, we are going to the GTO orbit, so the Geo transfer orbit, which is an ellipse around the Earth, which lowest point is close to the Earth. And so, this is where the Earth is going to get us. We will reach roughly an altitude of 650 kilometers. 本当に打ち上げの瞬間映してもう映んなくなったなって聞いちゃった感じだね。At the same radius of the GEO orbit. And so that will be up to the customers once they are released into the GTO orbit to get to GEO orbit and to do the final maneuvers to circularize the orbit and the GEO orbit. I guess, and I hope everything is calculated and programmed. So what is the role of the team in Cool right now? So everything is pre-programmed on board, but you remember I talked about the onboard computer. 英語の宇宙クラスタイムラインも若干実証映像が少なくてご立腹。ね、もう少しふわふわみたいよね。It will reach the orbit by recomputing the orbit every time in order to get the maximum performance and the best accuracy. SpaceX のがいいって。まあ映像自体はすごく SpaceX は良いよね。I have the confirmation that we have the EAP separation. で分離したかな。Yeah, the booster separation. Yeah, booster have been separated. So that's at 2 minutes 20 is the time when the two boosters leave the rocket. Why is it specifically 2 minutes 20? Could it be earlier or later? Yes, it can, because I was talking about and so you trigger the separation of the boosters when you do no longer need them. So that means that they have done the job in showing most of the power that you need to escape from ground. And so by recomputing the trajectory, there is a point at which you know that they do no longer push because the acceleration is low. And so the onboard computer is going to trigger the separation of the boosters. And so roughly, usually it happens within a few seconds in comparison to the prediction. And now we will be witnessing the next step, I guess, I hope. I did have the confirmation, so now it's the separation of the fairing. そろそろフェアリングの分離になりますよって。From the acoustic in ground, because the liftoff creates a lot of noise, and from the atmosphere, as it was mentioned by Mathieu and Raphaël. And so we separate the fairing, same the onboard computer, we compute everything, knowing exactly what is the velocity, what is the altitude. It can recompute the flux. And when we are under the threshold, the maximum flux that we authorize for the launch vehicle and for our customers, the onboard computer triggers the separation of the fairing. Okay. I guess now, more or less, Ariane 5 is Arianespace はバラエティだね、バラエティ。だってもう、ロールトゥースペースっていうテレビ番組みたいになってるもんね、これね。With the rocket, thanks to a network of ground station, which are in visibility with the launch vehicle, they receive what we call the telemetry of the launch vehicle. テレメトリーをランチベイクとか言ってるから。And you have a team in Ko. You were asking me the questions, which is located in the first station, the one in Galio. And they will receive all the telemetry of the launch vehicle. They will process it, analyze it, and make sure that it is coherent with what was the forecast. And they will give us and 現地だと夕方ですかね。Good evening って言ってたので、Good evening 現地夕方のはずです。Exactly. And after that, the launch vehicle will be tracked by another network of stations. So it will be followed by Natal in Brazil. In the Atlantic Ocean, we will have Ascension. We'll talk about that later, because I think we will follow every step. Yeah, we will. We understand that the launcher is in full flight now. So what is its speed? 難しいな。こういう系の番組を同時に翻訳して話すの厳しいな。もっと頑張らなきゃいけないな。多分みんな聞いてたらリアが喋るよりも原文聞いてる方が分かるんじゃないみんな。もう100聞いてて超えてますね。
160 tons. And before it was what, 775 tons? Yeah, so enormous. reason which we separate these boosters, because simple rule in space, the lighter the better if you want to get faster. Okay. Lighter, higher, faster. Okay, I understand. It makes me think of a song, Daft Punk song. Yeah, that's it's same for me. Side subject. Mathieu, let me ask you a question. When we were preparing this show and we 今どん were な感じ talking なん about だ the ろうね。ロケッ VA254, トは。 Yes? so what is it? A code, secret code? It's indeed a secret code. I cannot communicate on this, Baptiste. No, it's the numbering of the flight we're considering. For V for Vol, A for Ariane, obviously for Ariane flight. 254, but what's interesting is that this counter started 41 years ago with the first flight of Ariane, which was Ariane 1 in 1979. On the 24th of December. December, yeah, because we launched on Christmas Eve. クリスマスイブに打ち上げたんだったよねっていう話をしてるね。昔の打ち上げの話してる。No, It's kind of a good present. yeah, but I was not born. I'm a bit surprised. No, I was born a month later. 今ね、横にね、もうほとんどね、平行になってるというか、高さがあんまり変わってない気がする。170キロぐらいのところで、今完全にもう横向きになったかな、機体の向きが。でも今ね、横向きにもう。We will probably approach Natal. We will approach the visibility of Natal, yes. 加速してるって感じですね。どんどん1000 we are キロ along the path ぐらい。 away from the American coast. Okay, so what is Natal? Natal is a ground tracking station in Brazil. In Brazil, yeah. Yes. And so now we're waiting the DDO announcement that would specify that Natal is linked to the rocket. The pronunciation is so dope. ドープってどういう意味？あんまり良くないイメージだけど。あ。どう？なんか良くないあれ？なんか褒めてはないよねそれ。褒めてんのかな？褒めてないよね多分ね。天下ロケットは夕方ですか？調べたらやばい種のものが出てきた。あらあら。天下ロケットはね、5時ぐらい。ドップは褒めてんの？ドップは褒めてんの？オッケー、クール？褒めてるんだね。褒めてるんだね。どっち？ノットドップ？どっち？わかんないありがとう、いろいろ教えてくれて。ドップがクール？かっこいいってことなんだね。あの女の人かっけーって言ってるんだ。なるほどなるほど。ロストねえ、じゃあダニエランのですね、ロストシグナルですね。ヨーロッパとの通信が途絶えてしまいました。途絶えてしまいました。ロケットの打ち上げの時間とか調べたかったら、やっぱね、ツイッターが手っ取り早いですよ。Because it's a cryogenic engine, and it's not a given for. It's always an intense moment because cryogenic ignition in the space. 人々が見てみたいなロケットで話すのを見るためじゃない。そうだね。リアと一緒に見てくれてありがとうだよ本当に。リアはエンジニアだから。ある程度話すこともできる時もあるけど、あれかな、バラエティ番組で見るんだったらそんなに面白くないみたいな感じなのかな、みんなの。分離しちゃいましたね。To understand how a communication satellite works, you'll need to get the bigger picture. A satellite is made up of two parts,
The service module or bus is the part that contains the ロケットを equipment ね、小実 necessary 験 for す its る人だよ。 operation. The other part is the communication module, called the payload. This is where the antennas and electronic equipment are located. Information is sent from a ground station, which then transmits this information to a satellite in the form of high-frequency signals. These signals arrive in a transponder, which receives and transmits the signal. They are then sent back to one or more other ground stations and relayed by antennas or cables to the end そこ user. から別のところに送る Looking up at 通 the 信衛 sky, 星 we が could こんな notice 感じ that で some 通信してま satellites すよ remain っていう fixed and others イ move ラスト quickly. 地図 This で is すね because they are not located in the same orbits. A satellite that remains fixed is in the geo orbit for geostationary at about 36,000 kilometers in height. ここが At the 3万 equator 6000 level, キロメー it ターぐらい離れ revolves てい with the る Earth. This is why it seems to be fixed in the sky, while it is moving at 3ほら、あ、 kilometers per second. これわかりやすいね At this どっから altitude, the satellite 地球上の点と同期した動きができる軌道っていうのがこの CG わかりやすい To serve specific 地球の地点と同じなんですよ Geosatellites will need a hand. Some of them need a latency that is extremely low. Latency is the time needed for the signals to reach the 地球から satellite 見て and return いろん back な on 方向 Earth. に Less than 500衛星が milliseconds ある on と one hand, less than 毎回その方向にアンテナ向けなきゃい 50けないじゃん LEO それしんどいか satellites. ら But as they are lower, between 地 400球 and の 2,000 アンテナを固 kilometers 定しておける of っていうメリット altitude, があ they る move ね faster and cover a limited geographic area for a short time. They are then operated in constellations. でこっちはコンステレーションって言ってましたけどこれはたくさんの衛星を使って通信網を確立する Raphael, 話 watching か this な report, we understood that the future of satellites is in a way in constellation. And we've been talking before the show. ペイロードはもちろんクールだけどロケットにもフォーカスしてほしいってそうだね確かにねそうなんですよねもうちょっと見たいねロケットのこともおはりやひろひろちゃん来てくれてありがとうおはりやおはりや Just look at LEO the はたく sky さん衛 and 星 you が can 必 see 要だ that みたい it's な vast 話してい enough た to host like なんか many ね planes, LEO for の場合は example. コンステレーションです And みたいな感じで space is 言って better たの because 聞こえたんだけ the ど more distant from the Earth, the more そういう意味だったのかな space and volume これ you を have LEO to でやろう fill と with 思うと satellites. It's not an issue in geostationary orbit because it's very far from the Earth. In LEO orbits, L'acquisition de la télémesure par la station de Natal. ありがとうラビちゃん来てくれてありがとう What does it mean, Natal? Yeah, Natal, so that means that we have the Perte de acquisition. télémesure nominale. ノミナルノミナル Yeah, it was as it was planned. So we had the acquisition. Okay, so yes, there is. もうコンステレーションの話をするんだったらアリアンスペース的にはあれなのかな打ち上げてるのはワンウェブの方が打ち上げ回数多いのかな All the data will be recorded on ワ board. ンウェブとも And so they スター will リ be ンクとも transferred down コンステレーションとは違 to the っ next て one station. 通信の L'acquisition de la ちゃん télémesure と par la した station 静止軌道にいるんだよみたいな We'll recover 感じなんでしょうかね whatever has been downloaded. 打ち上げしましたか打ち上げしました Well, okay, everything is ほん perfect. の数秒間だけロケットが映りました1分ちょいぐらいロケットが出番あったのでちょっと巻き戻していただいたらもしかしたらロケットと出会えるかもしれませんこれ感じるところですああそうなんだねちょっとね巻き戻してもらえたらもう打ち上がってるから見られると思うよすぐ雲に突っ込んでしまいました And the main challenge 欧州宇宙機関イーサーはフランス語と英語両方使ってるみたいですたまにフランス語も聞こえますねカウントダウンがフランス語でしたかねあれ satellites to collide with each other that would generate many debris and of お course はようクリアちゃんアレックスさん来てくれてありがとうおはようおはようハリ Okay, and just one quick question. I feel I have everything I need with my phone. What satellites and constellation can give me more? This is because you live in Paris, a big city. And so, yeah, no, I mean, satellites are like a very good, even in big cities actually, satellites are good solutions to bring resilience to terrestrial networks. But it's also a matter of sovereignty for states, and this is why the European Commission is working on its own constellations of satellites in order to bring internet connectivity to European citizens. Okay, well, thank you very much, Raphael. In less than 15 minutes, we'll go back to Operation Room in Kourou to watch the next stage of the mission. That will be the separation of the first satellites from Arianespace. Let's now focus on something which we are all eager to hear more about. Of course, I'm referring to Ariane 6.
Ariane's group next generation launcher. Let's look at this report. 次の話して、アリアン6の話してる。ああ。分離は4 kilometers from もういい Ariane や。 5's launch アリアン pad, the 5の future is 次 well 6 underway. 作ってるよ Here 的 at な Ariane 話 6's です launch ね。 zone, it's been a hive of activity with its new お、 impressive すごい mobile 工事の様子 gantry が。 built on the launch pad and Ariane 6's 新しい assembly 打ち上げ場ができたんです building. ね。 Work was carried out on 170 グッモーニングやつさん。 hectares of はい、 land グッモーニン surrounded グパ by チ a カツさん来てくれてありが which now とう。 hosts the launch complex Ella4. Thierry Vallée is the site お、す manager ご for い。かっ CNES. こい Nous nous い。 trouvons actuellement entre le bâtiment d'assemblage lanceur et la zone de lancement sur la route qui relie donc les deux installations. A giant mobile Good morning, gantry has been Korea. built. Satellite It is where? 90 meters Satellite high and where? 50 meters wide and weighs in at 8,000 tons. It is It's- heavier than the Eiffel Tower. The inside of this structure will be used to protect the workers in case of bad weather while they assemble the launcher. Le portique d'Ariane 6 a cette particularité d'être mobile parce qu'il a besoin de pouvoir être ケースピン再現したい déplacé です de ね。 140 なんか mètres 確かにできそうな vers 感 le じで nord 見えてくるね、これ pour 見てると。 dégager le lanceur quelques heures avant le décollage. The infrastructure is already well underway, and since April, tests have been carried out in the spaceport, as you can see from these impressive images. うおー、水出たー。 Around the launch table, 60 valves must open in less than a second to let 30,000 liters of water gush through per 30,000 second. meters Le lanceur donc, water. émet des gaz chauds à plus de 3000 degrés et génère des vibrations 3000 à 180 décibels, donc c'est à peu 3万 près 1 リットル million かな de fois le bruit d'un marteau-piqueur. Et donc on imagine bien qu'il faut protéger les installations de toutes ces agressions lors du décollage. Les 900 mètres cubes d'eau qui sont nécessaires au déluge viennent d'un château d'eau qui conserve donc cette eau à plus de 80 mètres ウォーター de タ haut. ワー。なんかロケットがない状態のその水出す瞬間とか見れるの Tous 今 les だいぶ貴 paramètres 重だったくな naturels い de l'eau vont être vérifiés et contrôlés. Et au bout de 2 semaines environ, donc l'eau 砂 pourra 上 de の nouveau 様 être 子が見 relâchée ら dans れ le るの。 milieu naturel. In the meantime, the launcher is also getting itself ready. Ariane 6 has just passed its biggest technical challenge to date, the engine tests, which were おー、エン all ジンテストだ。 successfully completed. 縦向きなんですかね。あ、横向きだこっちは。 Tous nos systèmes propulsifs Eh, mais ont toi, tu terminé peux leurs m'imiter. essais de qualification et on a maintenant devant nous Tu la vas savoir que c'est. démonstration que ces systèmes propulsifs fonctionnent dans leur environnement du système lanceur général. Ce sont les essais à feu à Lampolshausen et en Guyane. Les deux grosses innovations, c'est sur les boosters à poudre avec une enveloppe composite et l'APU, ce système cryotechnique du Tyrol, est unique au monde et on l'a inventé dans le courant du développement. At the foot of the rocket, the P120C boosters, はい。 which also こっ equip ち the のブー Vega スト C とこのブースト launcher, は同じな can の be integrated with either 2 or 4 boosters on Ariane 2か 6. 2 か4か選べる。 Thrust during the first 135 seconds of flight Réacquisition de la and ensure télémesure. escape from the Earth's atmosphere. The second engine, the super powerful Vulcane 2.1, is the main stage engine and provides a thrust of Super powerful 140 Vulcano? metric tons. Then comes the Turner Vinci, the upper stage engine. It's 自分でして reignitable and 上段 enables エン improved ジン。 precision on all types of missions and towards all orbits. The fourth motorized system, the auxiliary power unit, is the これ rocket's major asset. こ It れ enables ワンウェブ？ payloads 何 to こ be れ？ deployed into several orbits. This is crucial for satellite constellations. これワンウェブでは Pour le lanceur lui-même, on a défini l'architecture du lanceur. On ワン s'apprête ウェブ à 増えてるん déposer だ la けど。 définition que l'on va qualifier pour aller en い vol. つも Et à 何 côté 個 de か ça, on a ね、 commencé 何 à 個かずつ produire 何 les 個だっけ étages. 36つだっ Un け premier 飛ばしてるけど、あ étage れ supérieur が倍ぐらいい qui け sont ます d'essais à ね。 Lampolshausen pour ワン réaliser ウェ des ブ essais à トウモロ feu コシが dans 増え les てる。 semaines qui viennent. Et on réalise également le lanceur qui va partir en Guyane en septembre pour réaliser les essais combinés du sol et du bord. In Kourou, the European Space Agency, which funds and manages the entire Ariane 6 program, supervises the work carried out by CNES and Ariane Group. Ici, nous nous Comment trouvons est-ce devant Ariane le BAL, le bâtiment d'assemblage lanceur d'Ariane 6. The agency is the architect of the project and is the main link between Europe and Guyana. Dans ce bâtiment, nous intégrerons à l'horizontale, contrairement à ce qu'on faisait sur Ariane 5, les deux étages, corps すごい central ね。 d'Ariane やっぱ 6. どこ For the の moment, this is just a ロケット mock-up 構 at the 造も launch 結構 pad. 綺麗にして Once るもん the ですね。 technical qualifications of the rocket elements are completed, ロ Europe's ケッ spaceport トのな will んか start 中 its 身ってこん combined ななんだ。 tests. Pour ces essais combinés, nous aurons les premiers éléments maquettes, mais des vrais éléments lanceurs qui viendront des Mureaux, de Bram, etc. ici en Guyane, 周りくっつけ s'interfacer て。 avec les éléments
du sol développé par le CNES. L'objectif, à la fin de ces essais combinés, c'est l'autorisation de la première campagne de lancement Ariane 6. In Ariane 6 schedule, this is the last step before its inaugural flight. Welcome to the living room, Rotaspace's living room. Nominal, Raphaël and Mathieu. nominal. Mathieu shares you have been working for the Ariane Group, and you're more specifically working for Ariane 6's development program since day one. グラフが傾いてますね、上向きに。 program for next year. Can you tell us a bit about what technical changes have been made to this Ariane as opposed to Ariane 5? Well, I'm very happy about this report because you could really get an overview of everything that's new, and you could see the facilities we have and the new means, and with this means we'll be able to operate, manufacture, assemble the launcher in a cheaper and a very efficient way. This is a really big change. Also, the fact that you could play with a number of boosters, either with 2 or 4 boosters, means that with Ariane 6 you actually have 2 launchers for the price of one. And finally, the big game changer to me is the upper stage. The upper stage, cryogenic upper stage with Vinci and APU engines that we can reignite in orbit. And from there, it opens many perspectives in terms of missions. Yeah, I agree with you. We can do like many type of missions to any orbit. It's also important because you can actually do right mission. You can accommodate as many satellites as you can under the fairing, and to separate them in different locations in space. And of course, this is very important to deploy these constellations of satellites. And to the moon? Yeah, as a matter of fact, we are preparing the first European mission to the moon with Ariane 6. It's going to happen during this decade. And we are also preparing a mission to Mars. It's going to happen in 2026 with Ariane 6. We will send a space probe to Mars. We will catch the Mars samples that was collected by Perseverance, and we will bring back to Earth in 2031. So this is very, very exciting perspectives. Thank you so much, you two. We're now going to go back to Baptiste, who's with the representative from the ごめ European ん Space て、 Agency. この It's back to you, ロケット見えないし、 Baptiste. イライラしてきた。ごめんて、すまんて。いやもうね、なかなかね、どう訳せばいいんだと思って。これ結構難しいね。どうしようかな。なんかこれそのまま何回ももしかしたら再生してたら方が面白いかもしれない。打ち上げの瞬間だけ。でも、Yeah, it's the only thing that keeps it interesting. リアだけがこれを面白くして。ありがとう、ありがとう。ありがとうね。We were the development どこまで見せてくれるんでしょうかね、 entity, 今日。 and second, we were the launch system architect, as you just said it in the film. This means that we define the high-level requirements, we adapt the institutional needs for the future of this launcher, and we accept the deliverables, which is the rocket on the one side, provided under primeship of Ariane Group, and on the other side, of the launch base, we bring it together as a combined test, where we 一番下にほらタイムラインがあって、そのタイムラインの分離のタイミングまでまだ到達してないから、多分まだだね、じゃないかな。 verify that this happens before we go to liftoff. Well, thank you very much, Daniel. Next to you, we have Marie-Anne Claire, the director of the Guyana Space Center. Marie-Anne Claire, do you hear me? Yeah, nice to see you. Yes, good evening. We saw also the report new buildings have been built for the upcoming launcher. How many people were involved in such a huge work and huge construction? We started the construction for the new launcher Ariane 6 in 2019. So it is 3,000 people which are working on the base to adapt it, but not at full time. And we have a peak in 2018 with 600 people. And today we are around 200 people which are working still on the ELA4 in order to start and to prepare the combined test as explained by Daniel before. Well, thank you very much, Daniel. Thank you very much, Marie-Anne Claire. We'll come back to Ko a little bit later. Now we go back to a live sequence because we are approaching a critical or important in a couple of seconds, the DDO would
normally confirm the switching of the engine on the upper floor. This is the information you're waiting for. Yes, we are waiting for the shutdown of the upper stage engine. So that means that we would have reached the final injection orbit, the GTO orbit. So it's a critical and really important moment. It's an important moment, so that means that we have finished the propelled phase. もしかしたらリアが管制室を映してる時に見なかったからかもしれないな。管制室映してる時に見てたらもしかしたら映ってたりするかもしれないけど。What happening? Okay, so we had the confirmations that yeah, so the upper engine has been cut off, and so now we are in orbit. So as we say, so far so good. Thank you very much, Amandine. In a minute, we'll be focusing on our social networks and answering your question. Just before, let's have a look at what's coming next. Tonight, in Road to Space, we've just witnessed the launch of Ariane 5 and 2 telecommunication satellites. Shortly, we'll be answering all your questions from social networks and taking a look at the science fiction film Stow Away. We will ask our experts, is it really possible for an intruder to get aboard a rocket? How long was I out? Please, I gotta get back. We're not going back. What do you mean we're not going back? This is a 2-year mission. Fact or fiction, stay with us for the next part of Road to Space. Raphael and Mathieu, well, we're back, and we have another question for both of you from our social networks. As you know, our time is limited because in less than 4 minutes, we'll be going back to Kourou, where all the team is waiting for the next step of the mission, the first separation. But I've got another little tweet from Arthur du Abmir, who's asking us about the Kessler syndrome. Now, what is the Kessler syndrome? Well, this is a theoretical scenario according to which the number of space debris in low Earth orbit reach a point where it creates like a chain reaction, leading to so many debris in orbit that we would actually not be able to use space anymore. Thankfully, in Europe we have a French space law, which is ruling the way performing our launch missions in a way that we are observing the best practice in order to really make launch services in the most sustainable approach. Yes, indeed. So I just told you about the fact that you can reignite the upper stage of Ariane 6. We'll be able to do that, which means that at the end of the mission, once you've deployed the satellites, you'll be able to reignite the Vinci engine or the APU to perform a deorbitation, which means that you remove the upper stage from its orbit. So it means basically that at the end of the mission, we clean behind us. Yeah, the Kessler syndrome, the Kessler effect you're talking about reminds me of the first sequence we had in the movie Gravity. Is it the same thing? This is exactly the type of catastrophic event. Pretty more studying movies than... we are not there yet. Well, thank you very much. そのツイートすれば OK なの？なるほどね。ロケットをもっと映してほしいですって言っても多分取り上げてもらえないのかな。All of them by the end of the program. But now it's time for us to focus on Embratel satellite Star 1 G2, which is just about to separate from Ariane 5. So we're waiting for this moment. And Amandine, you will tell us? Yeah, I will tell you. For the moment, we are doing all. なんかいっぱいお話ししてるから。 For the separation of the satellite, it's what we call the space ballet. So you want to get to the right attitude, the one desired by the customers, 分離があって話をしてるみたいなんだけど。 And I did have the confirmation of Star 1 D2. Star 1 D2. Well, Star 1 D2. So far, so good. CG 一瞬見えた。そろそろ分離かな？今分離のタイミングかな？ Cyrielle, are you waiting? Do you hear us, Cyrielle? Well, we can see all the faces in the Jupiter room. Everybody is really concentrated. Ah, Cyrielle, it's good to see you. はい、こちらはの人がいるところがこの打ち上げの完成のはずですね。 Well, actually, as you can see, still tensed. We just got the confirmation of the separation for Star 1 D2, but let's remember that we still have a second passenger on board, and the mission is not over just yet. So that's why you see that people are still working, concentrated, and we are waiting for the next update.
Well, thank you very much. We could say that half of the job is done, main part of it, but we still have a big issue. And this issue, Amandine, we are going to talk about this first separation with you, Raphael. But just before, Amandine, can you tell us more about Silda? 今ね、1回目のセパレーション分離はできたっぽくて、2回目のセパレーションがまだみたいな感じっぽい。 The dual launch structure, and that allows us to perform the dual launch configuration. And in fact, what you want to do is to make the most of all the performance available. I did have the confirmation of the separation of the Silda. 分離の瞬間とかなんか CG とかでもいいからなんか分離したってみたいな。 And in fact, if we want to talk about innovation, that's somehow a precursor of the next rideshare missions. Des manœuvres d'orientation profit de Telsat Quantum. And now we will perform the next maneuvers in order to get to the right attitude and orientation for a Telsat Quantum. Thank you, Amandina. If I can come back to you, Raphael, and talk about the first separation that just happened. For the operator, Umbratel, this must be such a relief for all the teams over there. They were under such a lot of pressure. What do you think? Yeah, of course. I mean, like Cyril and Amandine said, Ariane is actually designed to do dual launch, so we are separating 2 satellites in orbit. Baptiste said that half of the job was done. Actually, we have 3 separations. The first satellites, the Silda, and the lower satellites. It means that I can let you imagine if the Silda is not rightly separated, what's going to happen when we try to separate the last satellite. So, of course, everybody is still focused on the rest of the mission. Yeah, actually, yeah, we were focusing on the satellites, but yeah, there's the Silda is. I mean, if it's still there, I guess you can't separate from the second satellite. You have some problems. Focus on the separation of the Eutelsat Quantum, the second satellite. We are going to talk on a journey, on a voyage. We are going to watch the trailer of the science fiction film named Stowaway, and then we are going to try to answer a question called passager clandestin, an illegal intruder gets into a rocket. Let's watch the trailer of the movie. ムービーを見ようでそれぐらいしかわかんないや。ファクトチェッキング。シナリオストウェイ。ネットフリックスの映画かなんかさっき。Do you remember what happened on the pad? I'm a launch support engineer, ma'am. How long was I out? We took off about 12 hours ago. 12 hours. I need to get back to my sister, please. My sister, she's alone. Please, I gotta get back. We're not going back. What do you mean we're not going back? This is a 2-year mission. 映画だね。 2 years is a long time to be away, but this is the opportunity of a lifetime. That was, well, welcome you both back to the fact-checking segment from Road to Space Living Room. ファクトチェックしてるの？これ本当に合ってるかみたいな。 Going through the trailer, and for all of those of you who haven't seen it or haven't seen the film, maybe I should put you back in the picture of the summary. これ以上分離さえしてくれたらリアはもうあれなんだけど。 When an unplanned fourth passenger suddenly arrives on board what we call the stowaway. So my first question, obviously, to you both is: もう流しちゃったよネットフリックスのやつ。まあ予告編だからいいか。No, if it happens, I really would advise the launch service provider to rethink its processes because it's all about processes, right? Yeah, if you think about when we manufacture the launcher, everything is checked because one of the risks that we fear is what we call foreign object damage. Okay, so that we have you forgot a screwdriver, a tool, anything, and it damages the rocket during the launch. So everything's monitored. Yeah, and every tool is labeled, and you have a specific team who is taking care of making sure that nothing is left behind inside the vehicle. So everything inside. タイムラインザーザーしてる。本当はリア多分。 For God's sake, it's a tropical jungle out there. What about mosquitoes flying around? What about animals? Okay, yeah, I can confirm. Crew is wild. あんまり見られてないんだけど。 When you're there, when you're dealing with huge integration holes, what you fear is that some birds, for instance, get inside the buildings. This is why we had to hire also an animal specialist in animals' behavior. Who's in charge of when we open the door to actually make diversions with flashlights, etc. In order to prevent animals from coming. What about dust particles getting into the top of the トークショーは別にいらんって言ってる人がたくさんいますね。 So that's why the air is filtered around the ロケットを映せと。 And for scientific payloads, it's even worse, like the James Webb Space Telescope that we will be
we will launch at the end of this year. I think we have some images here of the cleanliness curtain. You know, a speck of dust would really like damage the mission and make this telescope blind. You see that here, they are using UV lamp in order to really detect dirt. 実際この映画と実際のところどうなのみたいな感じの話をしてるみたいな感じだったんだけど、どこまでが映画でどこまでが本当の話してるのかリアも分かんない。Well, now I know. I'm reassured that there is no way an intruder can get into an Ariane5 rocket. これあれだね、こういう別の番組だったら面白い気がするんだけど、打ち上げのリアルタイムでやると、リアルタイムの今打ち上がってるそっちはどうなってるのっていうとこがすごく聞きたくて、でもそっちの情報があんまり入ってこないから、何今見せてよってなるんだね。もうすぐ分離っぽい。そうなの、もうね、このタイムライン、ここの下のとこわかる？ここがね、もうね、分離の2回目のマークにやってきているので、そう、ここに来てるので、ここのタイミングで分離すると思うんですけど。So we had the acquisition of the white attitude. そろそろ分離だよって言ってると思うな。Here it's quiet, but lots of things happening over there. We had this. Yes, we had the separation of the Delta Quantum. 分離したっぽい。何も見えんけど。分離したっぽい。おめでとう。おめでとう。ツイッターで見せろって言われてる。そうなの？いや、ちょっと今ツイッターを封印してたわ。The atmosphere over there, yeah, you can see the team cheering up, clapping, and now we should be linked with Stéphane Israël. Stéphane Israël, are you there? I remember Stéphane Israël is the CEO. Sure, I am here. You? Okay, yeah, you still have your mask, but I can figure out a huge smile. Yeah, yeah. Nice. So you're happy. Good news. And good customers. I'm very happy, but I am happy for my customers. Yes, for sure. It's very important for our customers. 八丁いたわね。さっき映ってないと思ったけど、 Well, it's okay. This is why we are launching satellite, because we have a little delay between Stéphane and me, and well, you were talking about your happy customers. ゆくゆくはこうなるのかな。ロケットの打ち上げが当たり前になったらはこうなるのかな。なんか当たり前になったらもうこういう番組すら別に作られないような気もするけど。Ariane5 of the year, and it had to be a success, and tonight it's a great success. It's very important for us to pay the tribute to all the contributors of this success. We have our prime Ariane Group. We have here with us CNES, which is our daily partner in CSG. We have ESA. It is a success of the whole European team, for sure, Arianespace as well. And for our customers, Brazilian customer Embratel, French customer Eutelsat, very innovative satellite, Maxar, American manufacturer, Airbus Defence and Space, European manufacturer. Tonight, it's a victory for all of them, and I really want to thank them for their trust to Arianespace. And it's a great start ステファンさん直接リプルって手もある。ちょっと言ってくるか。すいません、ロケット打ち上げをいつも見ているものです。Yes, it is the first of the Ariane season, and you know that now we have two very important Ariane 5 which are about to be launched. One will be for SES and French DGA, and the other one for James Webb Telescope. It will be the climax of the year. And we have also, during this summer, a very busy summer, we will have Vega for Pléiades on August 16th for OneWeb. So it is also the beginning of a busy summer for all our teams. Well, thank you very much. Good luck for a huge job you have during the summer, and we'll be watching, definitely, we'll be watching the next launching. Thank you very much, Stéphane. Meanwhile, let's take a moment to answer one last time the question sent by our audience, and it sure is a headline topic we've kept for you. Let's take a look with our first tweet from Astro Hayden, who I believe is a boy, is a guy. Greetings, Arianespace. I'm very excited for the future with advancement of technology capabilities. How far are we away to one day launching humans on an Ariane rocket? Yeah, that's a question for Ariane. Okay, but I can confirm it's a boy. 元の配信の見てください。That's right.
Yeah, during lockdown, he made very good use はい of his time. ストップ。はい。こんな番組だと思ってなかった。アリアもういつも結構トークが多めなんですけどね、アリアンスペースさんって。けどこんなにだと思ってなかったわ。いやー、だって1分前でこれだもんね。リプレイして少しコマ送りして遊ぼう。リプレイ今してます。15 seconds away. はい、音も入ってますね。これで。10, 9, 8, 7, 右がロックス、左が AS2 って書いてますね。3, 2, 1, top. おー、ここはすごくかっこいいのに、めっちゃかっこいいやん。やっぱいいなー。でかいロケットはいい。そして雲に突っ込んで、 Well, we have just seen Ariane 5 突っ込んで出てくることがなかった。出演 Do stay with us, everyone, because 時間何分でしょうかね、本当に。40秒、本当に1分ぐらいしか出てないんじゃない？この人。Talking to her. 15 seconds. 40秒弱ですね。これ覚えたら一緒にフランス語でカウントダウンできるかな。ちょっとこれ見よう。あ、間違ったー。コマ送りと10秒送り間違った。寝る方もいる。あ、もうリアもね、寝たい。朝ね、多分ね、8時頃からモモの打ち上げ前シーケンスの準備がね始まると思います。リアちゃん寝てない。これのことと調べたのと天下のさ準備をしてて全然間に合わなかった。できるだけ英語で喋ろうと思ってたんだけど、とりあえず今日午後5時なので、今日はまあみんないろいろ終わった後にまた天下見に来てくださいね。これ LS2 とロックスって書いてるから、ここが重点校なんですかね。で両方取れて、電気つけっぱなしで寝落ちしてた？危ないよみんな、寝てください。リアのせいで寝不足宇宙人を量産しちゃってるね。リアも今シャットダウンしそうだもん、もう配信中にバタンって言ったら寝たなって思って。打ち上がっちゃった。よいしょ。これかっこよかったね、外部からほら、外部について統治と、
そのところの中のこの沿道のこの丸い口、これは見応えがありますね。下向きになんかこうパイプがついてるから、こっち向きに噴射するのかな、水とか。これもろ食らわないのかな。ここかっこいいですよね、このトーチがついてて。中から着火してるのかな、でも。で、外気の方はちゃんと燃えて下に行きます。配信中に拡散されるやつ、いや、やりそう。リアたまにやりそうだなと思っていつもね気にしてます。いや本当に寝そう。多分寝そうだったら配信切るから大丈夫。こんな感じで着火の瞬間だけは近くで見せてもらいましたね。いいなこれ。ほい。やっぱね水素のやつって外部トーチつけた方がいいんだと思うわ。声が眠そう。眠いもん。はい。Allumage Vulcain. Image ERP, décollage. Maneuvers ongoing. アリアン5調べたらこの施設の建築動画があって冷却水が出るとこが圧巻だった。さっきもしかしたらこれ流れたやつかな。Well, we have just seen Ariane 5 disappear towards space. Do stay with us, everyone, because what's going to happen next is as crucial as the next launch. This is, of course, the moment when the two satellites, Star 1D2 and Eutelsat Quantum, separate from the launcher and are placed into orbit. That's not all, is it, Baptiste? Besoin de pouvoir être 1,000 liters of water gush through and see from these impressive images. Être mobile parce qu'il a besoin de pouvoir être déplacé de 140 mètres vers le nord pour dégager le lanceur quelques heures avant le décollage. The infrastructure is already well underway, and since April, tests have been carried out in the spaceport, as you can see from these impressive images. 水巻き見れるのいいね。 Around the launch table, 60 valves must open in less than a second to let 30,000 ロケットないから逆に面白いかもこれ。 Le lanceur donc émet des gaseeux à plus de 3000 degrés et génère des vibrations à 180 décibels, donc ça peut. 30,000 liters of water gush through per second. Le lanceur donc émet des. なんかちょっとあれっぽいね、マイコンっぽい CPU っぽくない？このなんか。ハンド付けしたくなりますね、この基板配置。ちょっと寝ます。あ、はい、お疲れ様です。ではもうこれで終わろうかな。ちょっと今日はみんな思うとこだったかもしれないけど、アリアン5、アリアン6もね、これからどんどん飛ばしていくと思うし、あとなんか望遠鏡、天体望遠鏡のなんか前段階の打ち上げでもあるみたいな話をどっかで見たので、その辺も調べてまたツイッターとかに言ったりしようかなと思っています。リアのツイッターをフォローしていただければ、リアの今後の配信予定とか眠いなとかそういうつぶやきが見られるので、ぜひともフォローをおすすめします。それから今日の服装で写真を撮ってないので、一応横に立っておいておきますね。横に立って終わりにしましょう。はい。眠たー。ちなみに今日ね、もう一回言ったけど、5時くらいからね、夕方の5時くらいからというか5時に打ち上げ予定の天下ロケットがあるので、ぜひとも見に来てください。天下さんにね、連絡したんよ。そしたら見原配信していいって聞いたら、ええよって言ってくれたんで、心よく。なので、映させてもらおうと思います。ただそっちもね、結構、もしかしたらバラエティ色強い感じになるかもしれないので、打ち上げの映像とか音声はちょっともしかしたらこちらで調整をするかもしれませんが、ちょっとそれもね、どんな感じで配信されるのか分かってないから、そんな感じでお願いします。今日はね、リアね、ほら真っ白にしてきたんですよ。でね、ちょっと青いのはなんか
どっかしらに色ないかなと思って探したらアリアンスペースの青があったから、なんかこういうのつけてみました。結構ね、この服着たことないからね、初めて見るかもしれない。際どい、だいぶ際どい。真っ白だでしょでしょ。でね、ポイントはですね、一瞬消えるよ。ポイントはね、このね、腕のこれ右腕と左腕にこう分かれた袖があるじゃん。これリアね、今回ね、2つのブースターのつもりでこれにしました。いろんな服があるんだけど、その中で選んできた。なんかブースターっぽくない？ちょっと例えばこうしたらさ、なんかちょっとブースターっぽくない？どうかな、そんな風には見えないかな。はい、こんな感じでいかがでしょうか。ガッテンガッテンガッテン。シャキーン。ワクチンが打ちやすい服装ですね。やだー、やだ筋肉注射なんかやだ。リアは宇宙人だから打たなくても大丈夫だもん。みんなはハンコ注射みたいなのをあれでしょ、昔は学校でさせられたんでしょ。リア地球史で習ったよ。日本の学校っていう授業で。日本の学校は上書きを履きますとか、日本の学校は以前まで予防接種を集団で行っていましたが今は行われていませんみたいなやつとか読んだよ。ちゃちゃちゃん来てくれてありがとう。かわいい、ありがとう。肩で取る服好き、ありがとう。なやちゃん、リアね、肩で取る服好き。リアもなんかね、新しいリア新しくないけども、リアが頑張って描いた衣装も肩で取る服なんよね。肩で取る服かわいいよね。日本の教育史までやると新しいな。だってそうしないと日本の学校に紛れ込んでさ、そうやってなんかまた検閲入っちゃったけど、日本のねやつをちゃんと勉強しておかないとやっぱりあぶり出されて、こいつおかしいやつだなって思われちゃうからね。その辺はしっかりお勉強をしておきました。 BGM を切ったので BGM カモン、これでいいか。つべくりん反応からの BCG か。そう、なんかあれ注射されて赤くなって測られるんでしょ、ノギスで。本当なのあれ。サイズ大丈夫って測られるんでしょ。サイズちっちゃかったらだけ、大きかったらだけわかんないけど、なんかこっち来てくださいって言って反抗せって言われて反抗しようとか言いながら、反抗しようって何そんな可愛いのとか思ってたら、いきなりこう腕にブサッとされてうーってなるやつでしょ。大変だね。地球の子供たちもね、今やってないらしいよ。よかったじゃん。よかったのかな。やった方がいいんじゃないかな。いやー、今日は本当にお疲れ様でした。朝からみんな見に来てくれてありがとうございます。あれ、腕に大人になってまた残るやつ。そうなの？そうなんだ。じゃあみんなあれ腕に残してるんだ。地球人の証なんだあれ。日本で打ち回したの証なんだ。へえ。じゃあリアンは地球人のふりするときはその後つけとかないといけないんだ。じゃあ今からつけとくか。どうか肩の横、二の腕とかにつけるの？この辺かな。ちょっと地球人に化けるときにお前後がないな、地球人じゃないなって言われないように後つけとかなきゃ。はい、再度言いますが、そうだ、一応これを出しておきましょう。リアの次の打ち上げ配信はですね、今日の多分時間的に3時半ぐらいからになるかもしれません。打ち上げが5時くらいなので、それの1時間から1時間半前ぐらいからもしかしたら
配信があるかもです。今はやってないんじゃ。そう、今やってないらしい。今やってないらしい。あ、だからリアは今やってないから、リアが学校に行ってる間は別にやられないのか。じゃあ大丈夫だね。やんなくてよかった。はい、これ今日の配信予定なんですけど、これ配信します。天下ロケット見に来てください。せっかく素敵なお衣装でお衣装着替えたので、そう真っ赤なねしましま衣装を着替えたので、もしよかったら来てください。3時ぐらいか、もしくは4時ぐらいになるかなと思っています。一応打ち上げが5時台の予定ですが、ツイッターでね、この後リア現状をつぶやいたりとか補足説明したりとかいろいろするので、ぜひツイッターのフォローよろしくお願いします。そして今回の打ち上げ結構多分海外の人がも注目してくれるから、もういっぱい拡散して、もう天下ロケットやってる変な VTuber いるぞって、そう、なんかもうバズるくらいまでやっちゃって、みんなもうやっちゃって。これというのは振りなのかな。いや、振りじゃない、マジで振りじゃない、マジで振りじゃないリアにそういうことしていいよって意味じゃないからっていうことです。つまりこの服着るけど別に R18OK じゃないからねっていう意味です。それだけです、別に本当にそれだけ。あ、でも本体と一緒に並べてもらってもいいよ。ロボットと一緒に並べるとかは全然 OK 線引きはそこですね。こんなん着てるからなんだこいつ、そういうやべえやつかって思われるのはあれだなっていうだけの話です。別にそんなに気にしてないから、リアも。あって、このボーダーかわいいじゃん。ただのボーダーですね、わかります。ただのボーダーです、大丈夫ですなるほどね、そう一応ね言っとかないとね。まあみんな多分大丈夫だと思うけど。天下、そう、天下です。で、リア何も恥ずかしげもなく天下今日いっぱい言うと思うから、なんかそれで引かないでくださいね単純に会社の名前ですし、あと素晴らしいいろいろやってらっしゃる企業さんでもあるので、別にね、ただの赤と白の素敵なボーダーを着ているだけなのでねねなのでいろんな NHK とかね、他の各企業がね、いくら玩具ロケットとかね、いろいろ小型ロケットとかね、この空いた自由と天下を映らない方向の写真を載せていたりしても、リアはもうバリバリ映しますし、天下言うし、天下来ますから、ぜひともそういう面白い配信にできたらいいなと思うし、天下さんにもね配信許可していただいたのもあるし、迷惑かからないようにいろいろプラスのことを言ってね、違うな、天下さんにプラスじゃなくてロケットに分かりやすいプラスのことをしていけたらなと思うので、ぜひともみんなリアにバズりを送れよろしくお願いします。天がやってる VTuber いるでって。ねえ、海外に行き、Hey guys! 天が配信するよ。海外に行き、Hey foreigners! Foreign country の皆さん、エディットとかに書いていいよ2ちゃんに書いていいよこんなことやってる VTuber いるぜって言っていいよただし R18 は作らないでね、作ってもいいけど見えないところでやってねっていうだけの話ありがとう。拡散してほしいです。これ日本語で言っても通じるかな。いっぱいいろんな海外の人に見てほしいから見に来てほしいので、他の海外の人たちあんまりこれ配信しないでしょ。他
他の海外のロケット YouTuber きっとあんまりこれのこと配信しないと思うし、日本の VTuber がやるの面白いと思うし、リアももちゃんのこと多分結構知ってるからいっぱい喋れると思うし、もし興味があったら、いや興味がなくても天がってだけでもいいから見に来てほしいです。拡散してください。よろしくお願いします。よし、今日はもうこのまで配信はしないですので寝ますのでよろしくお願いします。ツイッターでつぶやくからツイッターを見に来てね。それからあということあるかな。あ、今日ね土曜日なんですけど、お歌の配信を多分やれないと思います。疲れ切って寝ると思うので、また別の機会にお歌枠やらせてください。それではこんな感じで全部言ったかな。ゆっくり休んでね。ありがとう、ありがとう。了解した。助かる、みんなありがとう。ってことで、まあどんな感じの配信になるかわかんないし、天下さんの方も多分トーク番組みたいな感じでやると思うから、その辺もまあ折り合いつけてやってみたいなと思ってるので。ってことで、おやすみさにゃんでした。またねまたね。すっかりアリアン忘れてたからアーカイブで見てくる。アーカイブで見るのはね、一瞬でいいよ本当に一瞬だけでいいと思うおやすみさにゃんでした。お疲れ様でした。一瞬でいい。むしろ今から流すよ。そしたら Within a few seconds, we are 45 seconds from はい、おやすみさにゃんでした。バイバイ。これ流して終わりにするね。なんだそれ気になる。いや今日ねトーク番組だったんですよ。完全にロケット全然映んなくって。お疲れ様でした。じゃこれね見て終わりにしてますからね。これ打ち上げ終わったらもうすぐピュッと消えますね。みんなありがとう。また見に来てね。15 seconds away. Tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. 出たー。かっこいい。めちゃくちゃ大きいロケットです。すぐね雲がねあってね、すぐ雲に入っちゃったんですよ。 So impressive. Remettre à bord nos minots. はい、ここまでです。ロケットの映像。この後ねCG とかも少し出るんですけど、 CG もあんまりでっかく映してもらってなかったので、まあ、ロケットが見たい方はここをねリプレイ再生すればいっぱい見られます。今回は本当にロケットこの出番ここだけでしたってことで、また次の配信や動画やいろいろロケット打ち上げやいろいろでお歌でお会いしましょうね。お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。バイバーイ。また後で歌。